bëgg nga forum face ma tuuti ci la ngay dund fii Dakar fii Sénégal Afrique comme sa dund mooy lan et la moo tax nga bëgg fecc toog. waaw man fecc sama deret la nekk maa judd fekk sama kër ñëpp dafa aar sama papa aar la woon sama yaay aar lay def day woy sama bàjjen boobu ngay gis suuf day kon damaa judd suñu kër fekk ñëpp di def aar moo tax man def aar en plus dama ko bëgg. I'm Anna, and this is a short film about the WaNgui Project. The WaNgui Project is an initiative to raise awareness about women's rights issues in West Africa. We use the traditional Senegalese art of sabar dancing as a venue to get the message across. I put this project together because living in Africa for so many years, you see these blaring inequalities between people, most especially in women's cases, and you feel propelled to help. dugal nañ ma liggéey bu nekk su ma dugalee liggéey boobu su ma waree liggéey ma daw dem fecc su ma déggee programme ma dem fecc foofu yenn saa yi may liggéey dégg sabar ma bàyyi liggéey bi dem fecc. So Demba, he is the principal male dancer of WaNgui, and he has set most of the choreography for the group. He's one of the most talented guys that I've met in Senegal. And like a lot of the dancers, he has the same aspiration to be able to leave Senegal, travel, and support his family. ñaari doom ba tey maa ngi dund sama kër nekkul sama kër yaay la sama yaay moo yor sama jabar moo yor sama ñaari doom programme yi demewul noonu yenn saa yi da ngay dem fecc ba sonn doo am dara su ma ñëwee sama yaay mooy jox sama jabar mu lekk mooy jox samay doom mu lekk sama néeg laay fanaan man sama jabar ak sama ñaari doom. The WaNgui dancers come from a Griot culture, or in the Wolof language it's called a Giwal culture. From their Wolof tribe, they're the artists, they're the storytellers, they're the drummers, the singers, the dancers, and it's in their lineage. If you ask any of them, they'll tell you, this is in my blood. It's come down in our bloodline, and it's just what we do. Yàlla def man dama am soxna am samay doom nekk sama famille mais amuñu suñu loxo jot suñu ginnaaw aar lan am na ci la ñuy góorgóorlu di ci daan suñu doole di ci waar di ñaan yàlla nag bu ñu amee ku ñu jàppale ñu tukki mën a jàppale suñuy parents mën a jàppale suñuy doom suñuy jabar xam nga buñ ko mënee am dina baax parce que loolu daal lañ bëgg parce que aar ci aar lañ judd ci lañ yar ci lañ màgg gis nga c'est la famille seen ngéwél buñ juddoo xale yi ndaw aar lañ dafa ñu yaa ngi gis xale bi yor galay sànq. mais yow lu tax nga bëgg aar lu tax nga bëgg fecc trop. parce que don la ci ñun parce que suñuy yaay dañ daan fecc di taasu. sa yaay moo doon fecc. waaw ak yaay ceeb ñun ñëpp ñu ñëw fekk lañu nekk ci aar def. fecc boo juddoo loolu ngay gis. ñu judd gis loolu tamit nekk ci rythme boobu topp rythme boobu ba léegi nii ci la nekk vraiment. It's what they know how to do best because they've been surrounded by it since they were born. I mean, their entire families are Giwal families, they're called. They're artists. So as little kids, they're banging on drums, they're watching bonfires and seeing how the dance works. And so they're brought up into that, and it makes them really, really good at what they do. Because obviously you do anything from birth and you're going to be a master at it.
ñun moom aar bi li ñu ciy dund mooy metti fii Sénégal metti rek duñ ñu fi lenn lu neex parce que yow da ngay judd fekk sa yaay doon fecc loolu passé say mag di fecc yow nga xool fecc bi bëgg ko bàyyi sa lépp ngir fecc dem toog fecc boo duggee programme ba génn ñu lay tooñ boo dee góor la ñu naan la góor jigéen bu dee jigéen la ñu naan la cagal. boo fekkee lépp a métti moom kon lu tax nga def ko lu tax doo bàyyi fecc rek. dafa nekk sama traite mënu ma ko bàyyi. nga bëgg. comme dafa war a am lu la neex. fecc moo ma neex. sama dafa neex. fecc si laa bëgg a tekki dimbali sama ñaari waajur. So Papa is the little guy in the pink who you'll find front and center of almost everything. He is one of the most talented little kids that I've ever met in Senegal, and he's definitely destined for some artistic greatness. Why his mom didn't put him in school is beyond me. man fi mu demoon ba États-Unis dinaa yeggal sama jàng du wees jàng mën nga nekk ba dem ba nekk paa nga jàngal. dëgg la waaw dëgg la waaw mais heure de fête ñëw na quoi pour yow. None of the kids in the WaNgui Project know how to read, and this is extremely frustrating to anybody that hears it, but at the same time it lights this motivational fire that we can affect change, because here you have these extremely talented, driven people. Even, I mean, they're 12 years old and they're out working. They're working dancing gigs, but they're working. And if they can do that, then they could go to an academic school. They just need the motivation to do it. waaw ku nekk da ngay dund lii ñun la lii baaxul yooyu noonu balaa caa nga dem dëgg ba defal lu ni jàng ñëw fii nii jëm si jënd kër jëm see jëm si yóbbu sa yaay màq ku si nekk loolu ngay reefe daal. waaw. Astu is the girl in the orange that can fly. She is the principal female in the WaNgui group. And she's an interesting character because she is a bit of a maverick in the sense that she doesn't come from a Giwil family. She doesn't come from an artist background at all. And that actually made it really difficult for her in the beginning because if you don't come from an artist family, it's very frowned upon to be a dancer. Parce que dafa bëri sexy dafa bëri yeneen moo tax. Après dañuy yaakaar ne amul xaalis. waaw dañoo yaakaar ne amul xaalis aussi tam amul xaalis. waaw parce que dafa metti yaa ngi yeewu chaque jour yaa ngi génn guddi yaa ngi génn ngoon suba heure bu nekk yaa ngi génn dem pour ñëw pour soutenir sa parent mais ba léegi Astu wants what every other dancer wants. She wants to be able to support her mother. She wants to show her mom that she's a professional dancer and she can support herself and support her family on what she can earn dancing. yaakaar ci ëllëg ji fête mooy lan da nga bëgg a génn Sénégal. waaw bëgguma toog fii franchement. parce que loolu taxul ma koy def. dama bëgg jàppale sama bopp jàppale sama famille jàppale samay parents aussi. boo bëggee jàppale say parents looy def da ngay génn Sénégal dem fan. dem fan. États-Unis rek États-Unis laa bëgg a dem.
that's in a third world country to be able to tour with a group or by themselves to dance. The Wangi dancers want to travel. Anywhere that they can go outside of Africa, sub-bar dancing is going to be a rare commodity. It's going to be something different and new and weird to people, and they'll pay to see it, they'll pay to learn it, and this is the one way that they can support their entire family. If they were to get to a first world country and be able to work there, artistically or otherwise, they could literally support their entire extended family. I have been dancing African for a long time, probably 9 years now. My first introduction to African dance was in New York with Afro-Caribbean styles like Haitian and Cuban. I danced with an Afro-Haitian company for years in New York, and it was all about the study of the gods of the Vodou religion and their various manifestations of God. And then I got into Afro-Cuban dancing, which is more about the deities, the orishas. So that I had to dig a little deeper into what is the roots of Afro-Caribbean dance. And at the roots of Afro-Caribbean, you'll find, of course, Africa. So I started studying African dance. I studied Ghanaian djembe dance, which is a more popular form of West African dancing, extensively for a long time. It took me on the first of many trips to West Africa. Guinea was my first stop. I learned two things in Guinea. The first thing was that I love Africa, and the second was that there's a lot of countries other than Guinea, and the one to the north of Guinea, which is Senegal, has its own very unique style, probably a style that's not found anywhere else throughout the entire continent, called sabar, and I had to explore it. So that became my new investigation with the dance world. So I moved to Senegal. dem ba nga mën après nga ubbi saal. waaw ndax instant yi si saal laa ne yow yaa ngi ñuy jox xam-xam. waaw yow Anna yaa ngi ñuy jox xam-xam. ban saal la. saalu Anna ngéwël. waa ngéwël gi waa ngéwël gi waaw. bu ñu jàppee dañuy daal mooy Anna moo ñu jàngal fu ñuy def si saal. mais xanaa da nga yaakaar da nga am yaakaar ne génn Sénégal dem ci kaw wala dem États-Unis. waaw yaakaar naa kañ. di def lan di fecc. di dem fecc def festival yi ndand. waaw États-Unis. soobu yàlla. Inshallah te yow yaa koy def. waaw soobu yàlla. WaNgui Project is working on a full-length film. It's going to be our next step, and we hope with this film to raise awareness about what we're doing and support for what we're doing. The idea is to get enough people here in the first world excited about the project so that a tour can be possible. The idea behind the Wangi tour is to support Africa in two ways. The Wangi dancers can do what they do best. They can dance, and they can support their families with that. Probably affect their entire community where they live. The other way that the tour would support Africa is that any proceeds that go above and beyond paying the dancers are going to go directly towards Toe Stand. I don't feel like it takes a special person to be moved when you're there to try and affect change. When you're around other people, you just feel like I'm a person and so are they, and we should both be on this even keel together. I mean, why does a woman in Africa, because she's born there, have to get married at 13? Or why does she have to have her genitals cut off? Why does she never have an option unless her husband says it's okay? Just because I'm born in America, I have all these choices and options that she doesn't. It doesn't seem fair.
And I think that we can change it. sama mag jël ko yóbbu ko ci lël bi. Wow. ba mu ko yóbbee ci lël bi mu des fa. She said that girl that I gave birth to, who was given to my older sister, was taken by my older sister when she was 3 years old to the lul, which is the ceremony where they do the cutting. And afterwards I was told that she had died. boobu fekkee na xale bu des ci lël bi rek dañu naan duñu ko teg aada bi dañ koy teg ne dafa nekk nitu ndox ne rab la. And they told me that it was the spirits that had done it. They didn't associate it in any way with any kind of medical thing. It was the spirits that had taken my child. The women started standing up and saying, we've had problems, we know this is a problem. And what they did is they came together in an inter-village meeting, and they all came together and discussed this together as a family, as an extended family. And there were 13 villages that came, and they all decided together to abandon this. Our call to action is Jekabeng. Jekabeng is let us unite and decide. Let us end this once and for all. Let us unite and decide. And they say everywhere they go, Jekabeng, Jekabeng. So donations given to the WaNgui Project are going to end up in the hands of African women via a development agency that we are partnering with called TOSTAN. TOSTAN is a good organization because they go village by village, bringing information about health, human rights, and the power of choice to women. Everything that we do is just completely out of my pocket. So I would go and teach as many Pilates classes as I could muster, and then the next day we would have a rehearsal, and I could feed everybody, and I could get everybody home on the bus. But it would be great if there was some support behind that, because I think that we have the potential to do a lot of good if we have the help.